Okay, good evening, everyone. So today's lecture will also be recorded, which is about Unit 5. I will just start sharing my book. Yes. Okay. First of all, I would like to say that this lecture will be just about explanation, some exercises in Unit 5. You will try to do them alone also. لكن next lecture إن شاء الله بتكون محاضرة مباشرة. So I will go back to Unit 4 and Unit 5 and we will just revise some of the exercises that are important to study and they are also included in your midterm exam. يعني please don't worry about anything. أكيد مستحيل راح أبدأ المحاضرة على طول على Unit 6. أكيد راح أرجع Unit 4 and 5 وبراجعهم معاكم. Any questions, any explanations, of course you are welcome. طيب راح تحلينهم أنت مبدئياً. بنزل لكم بعد الباوربوينت presentation ليونت 4 and 5. لكن أي استفسار أي قاعدة ما فهمناها راح تكون بإذن الله راح تنشرح مرة ثانية في الساعة الأولى من المحاضرة. طبعا محاضرتنا راح تكون مباشرة زي ما قلت. راح نخلص من مراجعة Unit 4 and 5 بشكل سريع. بعدين راح نبدأ Unit 6 and 7 مع بعض. Unit 6 and 7 بنات جدا قليلين والإكسرسايز أساسا المطلوبة مننا من قبل هي أساسا قليلة. يعني لو تقريبا نص ساعة لكل يونت ممكن تجي. وأنا حبيت إنه يعني حتى لو عندكم محاضرات راح أحاول أسجل. يعني أكيد الميجوريتي بيكونوا حاضرين. على الأقل أبي أشوفكم قبل الاختبار الشهري. مستحيل تدخلون الاختبار الشهري وأنا ما شفتكم أو معتمدين فقط على الأونلاين. فاللي عندها اختبارات طبعاً راح تكون يعني معذورة. لكن راح أنزل المحاضرة أيضاً مسجلة على البلاك بورد. أوكي، يعني اللي ما عندها اختبار تحضر بحيث إنها تستفيد وتسأل وتجاوب ونجاوب على أسئلتكم كلها. نشرح طريقة الاختبار الشهري، نشرح طريقة كيف الأسئلة اللي بتجينا، نناقش الكويز اللي راح يكون قبل الاختبار الشهري بيومين. بعدين نبدأ طبعاً نشرح Unit 6 and 7. بالنسبة للجزئية اللي راح تكون، أنا بس ودي أقول هذه المعلومات علشان ترسخ في ذهنك وما تتفاجئين في الإعلان. بالنسبة للاختبار الشهري بنات راح يكون Chapter 1, Chapter 2, Chapter 4 and Chapter 5 فقط لا غير. ما راح يكونون داخلين معانا Chapter 6 and 7. فقط 4 units which are included in your midterm exam. Okay? 6 to 7 and 9 طبعا بيكونون داخلين بالفاينل. Of course طبعا مع previous units. Okay? طيب. Something else I want to say about Unit 5. طبعاً محاضرة جداً قصيرة. أنا راح I will introduce you to some topics and exercises in this unit. You will try to do them alone. ما عندنا شيء جديد بنات. كل يونت تكمل اللي قبلها. ما عندنا أي فكرة جديدة. هي فقط إحنا قاعدين نركز أكثر في. أنا قايلت لكم من قبل إنه المحاضرات اللي بالوسط اللي هي تقريباً Unit 4, 5 and 6. أتوقع أيضاً Unit 7 بتكون فيها grammatical rules أكثر. أوكي، بنركز على الجرامر أكثر من الكونتنت، أكثر من إنه يكون عندنا معنى أو meaning. أوكي، بنكون نركز على الجرامر أكثر. فأي قاعدة ما فهمتوها بعد ما تذاكرين وتقرأينها بإذن الله راح أشرح لكم إياها مرة ثانية في محاضرة الأسبوع القادم المباشرة إن شاء الله. أوكي؟ Please يعني لا تجيني المحاضرة إلا أنت at least فاتحة Unit 4 فاتحة Unit 5 علشان يعني يمديك تسألين. ما أقدر أشرح لكم بنات قواعد عن طريق الإيميل. ترسلين لي إيميل أنا ما فهمت. عشان كذا أنا حبيت إن تكون محاضرتنا مباشرة للأسبوع القادم علشان أحاول أجاوب على جميع استفساراتكم. أوكي؟ طيب. Unit 4, which is about describing an experiment. طبعاً we will cover describing a process, evaluating the results of an experiment, describing the problems with an experiment, keeping a lab notebook. Yes, they are all included in this lecture. لكن we will choose, of course, some of the exercises, some of them in each topic.
Okay, in describing a process, we will go immediately to the grammatical exercise, which is exercise, of course, 2C. In this exercise, what you are going to do, طبعا, I will introduce you to the grammatical rule in this exercise, which is the past simple passive. المفروض إني ما أقولها، المفروض إن إحنا مع بعض نسويها، لكن I will give it to you علشان at least to know the title of the grammar that you're going to do in this exercise. Read Cho's summary of his procedure below, then read the first paragraph again and say what labels from A to F in the diagram represent. اللي هو طبعا يرجع إلى الإكسرسايز اللي قبلها. ولكن what we are going to do is that we will keep this, طبعا you will read it, yes, then we will answer the questions in 3A. بيكون بنات الشغل على 3A، لكن عشان كذا أنا ليش بديت بهذا؟ عشان إذا قرينا 3A من وين نروح؟ لا، you will go back to this exercise, you will read it quickly, then you will answer the questions here in 3A. طيب خلينا نشوف. You will notice that in each sentence is numbered. We have number 1 until number 12, okay? طيب هل لازم أقرأ كل كلمة؟ لا، حنا هنا قلت لك concern, our main concern here is grammar. فركزي لي على grammar فقط، ركزي لي على underlined phrases or the underlined verbs، okay؟ طيب من البداية أنا قلت لك ركزي على underlined verbs مثلا، أو أقرأي لي إياها بشكل سريع، ما راح يضر معك يعني أبدا. Okay. Underline the main verb in each sentence of the summary in exercise 2C. طبعا, this is 2C. The first one has been done for you. Where is the first one? Was used. The main verb in sentence number 1, okay, is was used. هو أعطاك مثال. Then answer the following questions. طيب. خليني بسوي معاكم for example sentence 2 and sentence 3. I will underline the main verb in each sentence. Then of course you will complete the rest of the sentences. In number 2, here we have was placed. The main verb we have here in this sentence is was placed. Number 3, we have was loaded. لاحظي لما أقول لك المين verb ولما أقول لك was loaded ولا was placed ولا was used، أنا ما قلت لك was وسكت، ولا قلت لك used ولا loaded ولا placed وسكت. فمعناته دامنا معطيني مثال حاط خط على الواز وحاط خط على اليوزد، إذا نوع الجرامر في هذا الباراجراف كامل بيكون of course the past simple passive اللي هو بنات الباسيف voice خلينا نسميه not active but the passive voice. خلينا نشوف. Which main verb form is used in almost all the sentences. هو قال لك almost معناته بتجيك جملة أو جملتين. لا، الverb مش passive راح يكون regular verb or active verb، مش بالpassive verb، أوكي؟ فعشان كذا هو يعطيك إنه يبغى يقول لك what is the main verb is used in almost all the sentences. طبعاً زي ما قلت لكم بيكون past simple passive. معناته أنا عرفت الستركتشر حق past simple passive، صح ولا لا؟ Past simple passive is composed of was or. طبعاً ما راح تكون was لحالها، أكيد بستخدمها في كل حالاتها. Was or were، أوكي، اللي هي past from are بتكون was or were plus الverb مع ed اللي هو طبعاً بيكون past participle. This is the past simple passive. خلينا نشوف how is this structure formed بالضبط مثل ما قلت لك. لما أجيب لك سؤال مثل هذا السؤال how is this structure formed راح تكتبي لي، خليني أكتبها معاكم هنا بما أننا نحتاجها. راح تكون was or were plus اللي هو past participle.
So how is this structure formed? We have was or were plus the past participle اللي هو طبعا الverb plus ed. وفي أنواع من الأفعال طبعا كثيرة بيكون التصريف الثالث حقها مش بالed طبعا بتصريف آخر، ولكن تقريبا اللي مستخدم في هذا المثال كلهم of course الverb plus ed. So this is the structure of the past simple passive اللي هو was or were plus the verb and ed or the past participle. عشان نبسطها عليكم نقول لك الverb مع ed، لكن اسمها الأساسي past participle. معناته أي نوع من الأفعال إذا كانت past simple passive راح تحطي لي الخط على الواز والوير مع ال past participle اللي هو الفعل اللي جنبها. ما تحطي لي فقط على الواز أو الوير. مثلا هنا عندك وين طبعا هنا transform لا، مثلا عندنا were collected، شفت الوير هذه ما تحطي لي فقط على الوير وتقولي وير انتم تقولون الار هي الفيرب، لا، were and collected كلهم بيكون خط متصل. This is the past simple passive. Okay. Why is this structure often used in describing a process? لاحظي احنا عندنا اللي هي the first topic in this unit is describing a process. لما ابغى اوصف العملية البروسيس أنا راح أستخدم past simple passive. ليش أنا قاعدة أستخدم هذا النوع من الأفعال؟ وأستخدم active voice مثلاً، ولا I did this، ولا مثلاً the researcher did this، or أي نوع من الأفعال أو أي نوع من الأساليب. ليش استخدمت فقط past simple passive؟ Simply because the process here is more important than the one who did the action. This is simply why we use the past simple passive in describing the process. So when the person who did the action is not important than the process. So حتى لو قلتي لي the process here is important than the action, than who did the action is also correct. حتى لو قلتي لي the most important thing here is the process راح أقبل الجواب. لازم تعطيني أهمية البروسيس إنها أهم من اللي سواها. مع الأسف يعني هذا اللي صاير يعني. Okay. طيب. So this is the third question. Why is this structure often used in describing a process? طبعا بيكون السؤال الرابع which main verb is different and why. المين verb بنات المختلف هنا أنت راح تكتشفينه لما تخلصين من حل جميع الأمثلة. طيب خليني بس أنهي الكتابة هنا. لازم أشيلها. دقيقة بس. Yes. طيب مثل ما قلت لكم أنت راح تكملين وتحلين. أنا حليت معك أول 3 أسئلة، أنت راح تكملين وتحطي لي خط على الأفعال في كل جملة مثل بالضبط ما شرحت لك إياها. بتجيك أفعال مش الباست سمبل باسيف بعد، عادي جدا عادي، حطي عليها خط بالطريقة الصحيحة. وبعدين بالأخير بعد ما تخلصين من هذا المثال بنات راح تحطي لي إيش هو الفعل المختلف and why. حتى ما يحتاج تقولي لي why، أعطيني فقط كتابة الاسم المختلف. أوكي؟ طيب. بس دقيقة بنات معاي.
Okay, so let's move now to the second question, which is when you are reading the scientific literature, it is useful to record any verb plus preposition combinations you find. Read the summary again and find at least 5 verb plus preposition combinations. طبعا المقصود بنات. For example هنا مثلا عندنا used to فعل مع اللي هو preposition. Placed into, for example, loaded into. أعطيني أو كملي لي بالأمثلة الباقية. أوكي؟ أعطيني مثلاً 5 مثل ما طلب هنا اللي هو الفعل مع الpreposition اللي وراه مباشرة. أوكي؟ مثل loaded into, placed into, used to. كلها هذه prepositions. In C here we have complete the sentences by choosing the correct preposition from A, B or C. مثلا طب أنا راح أشرح لكم هذا المثال. Okay? And I will leave, for example, 3 of them. You will do it alone. I want you to understand the verb. اتركي معنى الجملة. أنا ممكن أغير لك الجملة وأجيب لك جملة ثانية. For example, was separated. أحط لك إياها في أي جملة. لكن عموما, when I say separated, what is the correct preposition that comes after the verb separated or was separated. طبعا was separated عشان نحن في حالة passive voice، لكن separated في حالة active voice مثلا. What is the correct preposition that comes after the verb separated? Is it for? Is it يعني separated for or separated from? Something you separate this from that, or separated with? Of course, separated from. Okay, so separated from is the correct answer. طبعا حالة separated بالضبط مثل حالة isolated. تعزلين هذا الشيء من هذا الشيء. تفرقين هذا الشيء مثلا separated. أفرق هذا الشيء من هذا الشيء. قاعدة أبسط لكم إياها بنات بطريقة مبسطة. So the meaning of the verb helps you to know the correct preposition that you need to put after طبعا. So نفس الشيء separated و isolated هم نفس الشيء تقريبا. تمام؟ So isolated, also isolated from, مثلا isolated from insects. Try to do the rest of them, then إن شاء الله we will. مثلا عندنا embedded, ضمنين شيء في شيء. So embedded at, embedded in, embedded to. Where stained, شيء يعني أعطيتيه لون، لطختيه بلون. Stained بإيش؟ So with, to or under. Had been coated. Coated here means covered. As if you cover something. So, what is the corrective preposition that comes after coated? And the last one, maintained. يعني كأن هذا الشيء محافظ على مكانته. محافظ على هذه الدرجة بالضبط مثلا. pH is maintained 6.5 blah blah blah. So the meaning of the verb, of course, helps you to put the correct preposition that comes after the verb. But let's go now to page 40 is not included, 40 is not included, and 41 also is not included. Let's go immediately to this exercise, which is 8A. In this exercise, it is very easy. Read the summary of choose most recent results. Match the highlighted parts of the summary. الآن عندك هذه السمري وفيها highlight صح؟ على الphrases. يبغاك تسوي لهم match اللي هو فقط highlighted parts of the summary to an underlined expression. طب وين ألقى underlined expression هذولا؟ With a similar meaning in audio script 5.3 on page 69.
فقط اللي بتسوينه طبعا read it quickly. هذول بنات اللي عليهم هايلايت فقط اللي بتشتغلين عليهم، تاخذين to date بتروحين للصفحة 96 which is in the audio script. خليني افتحها بس سوري. خلينا نشوف 90. خليني افتحها اذا هو اللي بالعرض او هنا مثل بالضبط 95 اللي هو 5.3. yes I think this one بنات 5 يقول هنا 5.3. شفتي in this audio script تلقين نفس الشيء فيها underlined phrases فقط ركزي عليهم خط. so far I've looked at مثلا done a couple of runs for example. I've also done a couple of runs. Yes. Go up as the pressure increased and it did. Here we have also was the strongest. Where went right down, went up. فقط I think so. فقط ركزي عليهم خط ويسوي لهم switch بدلي. كل هذا المعنى يناسب هذا المعنى وهذا المعنى يناسب هذا المعنى. Okay? Let me go back. Where is the page? Yes. Simply, you will just, for example, to date have been investigated. In addition, some research has been carried out, increased with pressure, has the highest strength, decreases significantly, increases. فقط تسوي لهم switch، رقميهم وعشان تكتبين التغيير مثلا في المساحة الفاضية، لأنه ما في مكان هنا عندك. In C here, you will, in 1 to 4 below, each A sentence, لاحظي عندك from 1 to 4 وكل واحدة فيها A and B. يقول لك كل each A sentence is from an informal conversation and each B sentence is from a formal research paper. يعني واحدة informal وواحدة formal. قال لك ال A هي informal وال B طبعا هي formal. Complete each B sentence using part or all of the highlighted phrases in exercise 8A and any other necessary words. ممكن تضيفين أي كلمة. يعني يقول لك تاخذين الكلمات من بتعبين الفراغات من وين؟ من الإكسرسايز هذا بنات اللي قبل فقط الهايلايتد words or phrases وتقدرين تضيفين أي كلمات إضافية. اوكي حتى هذا انا ابغاكم انتم تبدون فيه وباذن الله نناقشه مع بعض في المحاضره. سهل انت بس يعني من وين اجيب المعلومات؟ من هنا من اللي عليهم هايلايت فقط هي اللي راح تعبينها بالفراغات. مثلا for example number 1A and then I've started looking at the petrography too. طب ما أقول في هذا طبعاً informal في اللغة العلمية scientific language اللي موجود تكون اللي المفروض تكون موجودة في research paper ما تكون I started looking at. هذا spoken language. This is not written language. فإيش بقول بدل and then I've started looking at. There is something here also I can use. ممكن ترى بنات مو بشرط انك تاخذين الفريز كامل فقط كلمات تاخذينها من also the highlighted words. Okay, in exercise 12A, look at the phrases from 1 to 5 below from the conversation. Which phrases is used to describe a problem, a possible cause, the likelihood of something being correct? طبعاً from 1 to 5 here we have so far the results are all over the place. When I use all over the place, it means what? Is it a problem? Is it a cause or a possible cause? Or the likelihood of something being correct? يعني في شك. So all over the place, of course, it will be a problem. It looks like you are using olivine again.
it looks like possible cause. محتمل. سبب محتمل. 3, yeah, it's possible, but I really think it's unlikely. يعني أوكي هو ممكن أو محتمل، لكن برضو في شكوك، في uncertainty، فيها شكوك أيضا، so بتكون the likelihood of something being correct. Number 4, I guess if any measurements aren't coming from the same base point, then there could be problems. Of course, also C, the likelihood of something being correct. Number 5, a calibration issue is a possibility. Of course, it will be a possible cause, which is B. طبعاً بنات هذا exercise بسيط خفيف لطيف، يعني هو فقط يبغاك تميزين بين الكلمات. خلينا نقول لما أستخدم it looks like, I guess, possibility, unlikely، إيش أنا برمز له؟ هل برمز له على مشكلة ولا سبب محتمل ولا وجود سبب محتمل لكن مشكوك فيه؟ فكل هذه الكلمات لها مغزى ولازم يكون لها مكان تستخدمينها فيه. تمام؟ Okay, let's go now to 13A. طبعاً 13A, I will leave it for you. You will do it alone. You have Choyu has summarized his recent problems in a report for his supervisor. Complete the summary using the words in the box. ببساطة, the first thing that you will do, you will just fill in the blanks. Then you will choose from, for example, here you have A, تستخدمين because ولا because of the results. يعني يا because ولا because of. In B مثلا B عندك so, you will use so or as a result. يعني أول شيء تعبين الفراغات بعدين تاخذين الاختيارات اللي هي because or because of, so or as a result، لأن كل واحدة لها معنى، وبالعكس احنا نبغى المعنى الصحيح اللي راح يكمل لنا السمري. طبعا this one طبعا try to do it. Also we will do it together in the class إن شاء الله. بنزل لكم الحلول أكيد. لكن again بنات راح أشرح لكم بعض الأشياء مرة ثانية وليش ممكن استخدمناها. يعني الإكسبلانيشن خلينا نقول ما يهمنا الحل، الحل موجود. أوكي؟ الحل تقدرون تحصلون عليه بأي طريقة، ولكن أهم شيء إنك تكونين فاهمة. The last title we have, Keeping a Lab Notebook. The abbreviations and symbols below could all be used in a scientist lab notebook. In pairs, discuss what you think each one means. طبعاً, of course, you are familiar with all of these symbols and abbreviations. Before we discuss them or before we explain them, simply I want you to match or let's say combine both exercises together. يعني now match the abbreviations or symbols from 1 to 12 to the correct meanings from A to L below. ما راح تشتغلين هنا، أنا أبغاك تاخذين الحرف المناسب وتحطينه بالفراغ المناسب. For example, number 1, علامة المثلث هذه تعني إيش? For example, it means change. So I will take D and I will put it here in this blank. جدا مهم، بيجيكم بالاختبارات بنات رموز، بتجيك يعني سواء الفاينل سواء الميد put that in. احنا نركز على الأشياء البسيطة، بقول لكم إياها. الأشياء البسيطة اللي ممكن ما تتخيلينها لا، في المواد العامة أكيد إنها بتكون جدا مهمة. So you will, of course, do the rest of them all. Then in C, I want you to draw. Decide how you might present each of the following in a lab notebook. Draw, for example, the sign of decreases. عندك مثلا اللي هي increase اللي هي number 9 بتكون increase. Where is increase? F
بيكون السهم رايح على فوق. decreases of course أنت بتاخذين نفس السهم بس بتخلينه نازل على تحت. And I want you also to complete the rest of the symbols and abbreviations. Choyo is asking another scientist, Mayumi, about her experiences using an electronic lab notebook. Listen and complete Choyo's notes. Write one word in each gap. طبعاً, you have to listen to this exercise and complete the sentences from the audio that you will listen. ببساطة يعني, okay? حتى هذا بنات ممكن بشغل لكم اياه في الكلاس لانه it is an important one, وبشرح لكم كيف ممكن يجينا في الميد او في الفاينل. مع اني سبق وقلت لكم انه ما راح يجيكم audio script audio or listening exercises, لكن الا الشيء اللي انا ممكن اقول لكم عليه ترى ممكن يجي. In 17A, listen to 5 extracts from the conversation. طبعاً بنات من وين أنا أروح أسمع؟ راح تسمعين طبعاً من السي دي. ما عندك سي دي راح تشوفين الكتاب وتقرين الأوديو سكريبت بأي طريقة. بنات لازم يكون عندك الأوديو سكريبت. مثلاً مكتوب عندك هنا 7 مكتوب عندك هنا 5.7 فبتروحين عند الأوديو سكريبت سيكشن at the end of the book راح تحصلين على unit 5 ومن unit 5 راح تروحين عند هذا الرقم اللي هو 5.7. You will read it then you will fill in the blank مثلا إذا ما عندك الأوديو سكريبت. Also here listen to 5 extracts from the conversation. For each extract you hear from 1 to 5 choose the correct description of the situation from A to E. عندك from A to A هنا عندك إيش اللي هي situations, describing something that people are able to do, describing something that was prohibited, describing something she was obliged to do, explaining that it is not necessary to do something, and making a suggestion. اللي تسمعينهم فقط 5 جمل بعد. ونفس الشيء 5.8 في الأوديو سكريبت راح تكون موجودة وبتكون طبعا موجودة في السي دي. هي بفقط 5 جمل اللي راح تسمعينها أو تقرأينها. أوكي. then كل جملة من الخمسة وعندك 5 جمل هي 5 حالات. You will match each one. مثلا you will write 1, 3, 2, 5. Just you will give them number in each blank. مهم جدا. ممكن هذا الشيء بعد من الأشياء اللي راح أرجع لها معكم في المحاضرة إن شاء الله. وعموما listening exercises أكيد راح أشغلها لكم في المحاضرة. Look at audio script 5.8 اللي هو راح تفتحين الكتاب الآن. هو يقولك look at ما قالك listen هنا. So on page 97 and complete the table below with the underlined phrases in the script. في السكريبت اللي راح تفتحين عليه راح تشوفين نفس الشيء phrases عليها underline هي اللي بتركزين عليها وراح تعبين باقي الفراغات. الحالة when we have an ability or a possibility أبى استخدم could do في حالة الماضي. إذا كانت الجملة حقتي ماضي بقول could do. إذا كانت الجملة حقتي في حالة البريزنت إيش ممكن أستخدم؟ you will see. advice في حالة النصيحة إذا كانت في الماضي بقول should have done. إذا كانت في البريزنت إيش ممكن أقول؟ نفس الشيء lack of obligation في حالة الباست بقول didn't have to do or didn't need to do. في حالة البريزنت إيش بقول؟ طبعاً كلهم lack of obligation. افهمي هذا الإكسرسايز كويس. في حالة الobligation هنا عندنا lack هنا الobligation بتكون في الباست إيش راح تكون في البريزنت. for example حاط لنا مثال اللي هو must do. البروهيبيشن المنع عندك في حالة الباست إيش راح تستخدمين وفي حالة البريزنت حاط لك are not allowed to do, cannot do and must not do. حاط لك 3 أمثلة. you will put طبعا المتوفر عندك في الأوديو سكريبت في نهاية الكتاب. أعطاك رقم الصفحة وأعطاك الأوديو and then you will do it immediately. أوكي. ببساطة بنات زي ما أنتم شايفين اليونت كلها أمثلة وأشياء تقدرين أنت تسوينها لحالك. راح نسويها مع بعض مرة ثانية أو راح أراجعها لكم بشكل أخص. يعني ممكن في أشياء ما نسويها أنا راح أنزل لكم الحلول
تابعين مع أجوبتك. راح أحاول إنه نشرح بعض الأمثلة والأشياء اللي ما فهمتيها، أكيد راح أشرحها لكم إن شاء الله. راح نناقش أسئلة المد بإذن الله. Then إن شاء الله we will start our lecture which will be about unit 6 and 7 إن شاء الله. بالتالي بيكون next week بتكون unit 6 and 7 إن شاء الله بإذن الله على خير. unit week 10 بيكون ما عندنا محاضرات أبداً، فقط اللي هو بيكون عندنا midterm exam يوم الثلاثاء، واللي هو الكويز بيكون بنات يوم الأحد، راح ينزل لكم الإعلان قبلها بيوم بإذن الله. فبالتالي week 10 ما راح يكون عندنا محاضرات جديدة. week 11 راح نبدأ unit 9، week 12 راح نختم المقرر بإذن الله. الexercises قاعدة تقل علينا، فقط unit 9 اللي نحتاج نشتغل عليها للأمانة. Okay? Thank you so much. ما ودي أطول عليكم في هذا الريكوردينج، لأنه راح نتقابل مع بعض إن شاء الله الأسبوع القادم، وبنناقش أي استفسارات عندكم، وأي أي تمارين أو أي أمثلة أو أي أشياء ما تكونون فاهمينها من قبل، وراح نناقش طبعاً طريقة الاختبار الشهري. Thank you so much. See you إن شاء الله next week.